kailangan nyo munang mag-download ng VirtualBox tapos Ubuntu OS. Nakakainis. Ang una nyong gagawin, i-open nyo yung VirtualBox nyo. Tapos new, pangalanan nyo, yan. Sundan nyo lang yung ginagawa namin. Next, yan. Lagay nyo sa may max na green, wag sa red, para gumana system na yon. Next. Tapos yan, para mag-install ka ng OS mo sa virtual box. Tapos finish na yan. At tapos start na. Ayan na. Tapos kukunin nyo dyan, try or install Ubuntu. Tapos maglo-loading. Play nyo lang. Ayan, pag lumabas na yung welcome to Ubuntu, hintayin nyo lang. Ayan, nasa UI na tayo. Pinutin nyo ng English. Tapos next. Tapos try nyo yung keyboard nyo. Tapos next. Next lang ng next. Yan. Install Ubuntu. And next. Tapos next ulit. Yan, okay na yan. Yan, next ulit. Para mag-install na ng Ubuntu. Gagawa ka daw muna ng account. Para secure. Yan. Piliin mo lang yung kung saan lugar kayo. Tapos install na. Yan, since pinapagawa kami ng simple task na file, punta lang kayo sa sa may file manager. Yan, tayo sa file. Yan, tapos i-create ng folder. Tapos magpe-paste tayo ng simple document sa loob. Yan. Kuha lang tayo dun sa Snap. Kasi dun lang ako nakita lang file. Ayan. Wala sa documents kaya sa Snap.
tas okay na. Tas gagawa naman ako ng simple file na Word. May word dito na LibreOffice Writer. Libre, free yan. Tas yan, nalagay lang kami ng name namin tatlo. Tas yun na, tapos na. Using Ubuntu has been a game changer for me. The user-friendly GNOME interface makes navigating my computer a breeze. And the extensive community support is always there when I need help. I love how customizable it is, letting me tweak everything to my liking. Plus, it's free, which is a huge bonus for budget. It runs smoothly even on my older laptop, and the regular updates keep my system secure and stable. Whether I'm working on personal projects or diving into professional development, Ubuntu's robust features and reliability have made it my go-to operating system.